Reise für zwei. So, Alphen, how many of these mausoleums do you think we've sealed up so far? Oh, I've lost track. We've been all over the world by now. This journey's grown longer than I expected. Say, Shion, are you getting tired? No, I'm fine. Why? Do I look tired? Have my clothes gotten a bit messy? Oh, or my hair. Or maybe I have bags under my eyes. No, not at all. It's just as battle ready as ever. What I'm trying to say is, you're not forcing yourself to do this, are you? What do you mean? Just that maybe you'd rather live a calm life somewhere, you know? Away from fighting. You can wear whatever you like. Alphen, it sounds to me like you're misunderstanding something. I'm not forcing myself to do anything, okay? We're the only ones who can seal the mausoleums, right? I'm doing this because I want to. After all, I could hardly live in peace knowing the world's still in trouble. And these clothes? I wear them because I like them. I chose all of this for myself. This whole journey we're on, I want to be on it with you. To travel with you. That's why even now, Well, that's good then. Sorry for the strange question. Okay then. I guess that's the end of that. Come on, let's go, Alphen. Right. Let's go, Shion. Ich meine, es ist ja schon irgendwie, ich finde das so süß, wie die beiden miteinander umgehen. Aber irgendwie verstehe ich das auch nicht, weil im Hauptspiel, gegen Ende, haben die sich geküsst, die haben Händchen gehalten, die haben fucking geheiratet. Was zur Hölle? Jetzt tun die wieder so, als ob die schüchterne Turteltäubchen sind. So ganz verstehe ich das nicht. Aw, are you tired, Poodle? You sure he's not just trying to hide from us? Ah! Warte mal, wo waren überhaupt die Nebenquest? Warte mal, was müssen wir überhaupt so machen? Standort. Ah! Oh, wir müssen dahin. Wir müssen. Dann müssen wir. Oh, wir müssen zum Bauernhof. Wir müssen zum Bauernhof. Die Viecher sind doch schon bestimmt fett geworden, unsere Schweininchen. Und dann schicken wir sie auf die Schlachtbank. Ich renne da jetzt gerade hin, einfach nur, weil ich die Atmosphäre hier genießen will. Die Atmosphäre. Ja. Die Atmosphäre. So. Ist der Weg hier jetzt... Jo, kein Schwanz mehr hier, der hier steht. We've arrived. This is Vicint, where Dahnäerins and renäens live as equals. Equals? Even me? Yes, I personally guarantee it. I know it's hard to believe after nees. We felt the same way when we first arrived. It may do you some good to observe the city while we're on our way to visit Droshin. Who's that? He looks after everyone who just moved here. He'll help with all the procedures you need to go through. You might as well check the place out. You can decide whether to live here after that. Okay. Is it your first time in Vicint, Nazamil? Yes. I always tried to avoid getting too close to cities. Then how'd you end up in Niez? I happened to be nearby when the worlds merged. I didn't know what was happening, so I fled there for shelter. You know, Kisara, I've learned a lot traveling with you. Oh? About what in particular? Cooking. Getting to finally cook together again after so long has made me realize just how amazing a chef you really are.
I need to take the opportunity to watch you at work again while I still have the chance. Your cooking already has everyone coming back for seconds. I don't think there's anything left to teach you. Oh, but there is. Not only do you season things perfectly every time, but your movements are so quick and precise. Compared to you, I'm just a novice. I hope you don't mind if I swipe a few of your techniques. You've really gotten into cooking, huh, Xion? Though, as usual, she still buys a ridiculous amount of ingredients. There's no such thing as too many ingredients. And can you blame me for wanting to try out every new recipe we find? I can relate. Trade between realms has flourished within this past year, and with it, the availability of exotic ingredients. It's the same in Vicente. The people there have been experimenting with food that incorporates a wider array of flavors. You're telling me brand new gourmet cuisine is being invented all over the world? I want to try making and eating all of it. Eating the food is one thing, but isn't it hard finding and learning a bunch of new recipes like that? Yeah, you make a good point. In the past, Kisara has always been there to help me. But I'm not so sure it would be as easy on my own. In that case, I'll put in the effort to learn some new recipes myself. That way I can teach you the next time we meet. You will? Of course. I'm not one to back down from a new cooking challenge. And besides, I really do appreciate your faith in me. Why don't we all just go to Kisara's every once in a while? You teach the rest of us too, right? Cooking classes with Kisara? I think I'd like to join in on that. Very well. I'll take on all of you. Are you gonna teach us? Or are you gonna fight us? Da wäre ich mir auch nicht so sicher. Ach, es ist so schön. Hey Kumpel! Aufgaben des Dienstkorps ist, alle Einwohner dieser Stadt zu schützen. Das umfasst natürlich auch das Kätzchen dort drüben. Meinst du die da? Das Kätzchen? Gibt's hier eine Katze? Oh, verdammter Lügner! Okay, who's gonna be it next? No astral arts allowed. Hey, I'm no cheater. Da wäre ich mir nicht so sicher, du Halunke. Also wirklich! 1. Our ideal of coexistence. 2. Being the citizen shield. 3. Protecting the dream we all share. Ich wollte mich dazustellen, aber es ist jetzt zu spät. Ich arbeite jeden Tag unermüdlich daran, dem Volk zu dienen, damit Hauptmann Kisara nicht böse wird. Was macht der Junge da? Ich weiß nicht wohin. Ich bin die Treppen jetzt runtergelaufen und jetzt laufen sie wieder hoch. You're an instructor, Kisara? I am. They wanted me for my experience in the previous conflict. Yikes. I bet she's super strict. Indeed. Apparently her recruits have nicknamed her the Demon. Where could Droshin be? Doesn't seem like Droshin is this way. Das ist mir egal, ich will nach Bogtel. Bogtel! Unser Botogel. Der Bogtel. Danke. I wonder if we can use this. Ich will's nicht usen. Hallo. Willkommen in unserem Gasthausladen. Ihr wirkt ja viel beschäftigt wie immer. Denkt daran, zwischendurch auch mal eine Pause einzulegen. Es sind viele Einwanderer aus anderen Ländern hergekommen. Daher herrscht in der Stadt mehr Trubel als früher. Ist doch schön. Mehr Umsätze. Hui. Aber warte mal, war hier nicht die... And that's what he said. Can you believe that? Oh, boah, nee, Alter. Ich schwör. Hier unsere Tante, die Law wollte sie ja anbaggern. It's true. This really is a masterpiece. Oh. How come you're able to live together? Huh? Why wouldn't we? Because Renans and Dahnans are so different. Well, we do have our differences. I can use astral arts, for example, while he, as a Dahnan, cannot. But my friend here can move much faster than me, and he has a splendid singing voice. Well, your sculptures are beautiful enough to adorn the palace. There's more to appreciate in our differences than find fault in. Plus, differences in our individual abilities mean little in the course of day-to-day life. I don't understand.
Well, we certainly take a different approach around here. I could see it being confusing if you're not used to it. It looks to me like you're friends with Lord Dohalim. Maybe you could talk to him as well. Lord Dohalim is the only reason we're able to live like this in the first place. It's all thanks to him. Really? That is what they say. What do you think, Nazamil? Are you starting to see how things work around here? I can see that Renans and Dahnäns get along with each other, even if I still don't understand why. Noch nicht, meine Liebe. Früher war ich immer extrem vorsichtig, wenn Dänen in der Nähe waren, aber jetzt erscheint mir alles völlig absurd. Wir sind in erster Linie Minanchianer. Ob Däne oder Räne ist zweitrangig. Okay. Oh. Dich habe ich gesehen. Hühnchen. Hühnchen, meine Liebe. Salmonellen, lecker. Could you see yourself living here? Yeah. I think I'd feel safe here. Good. Then all that's left is to meet with Droshin. Warum mussten wir jetzt da hinten hinlatschen? Das ist Wisken, Hauptstadt von Elden. Hierher ziehen darf nur, wer unsere Werte und der Koexistenz akzeptieren. Deshalb ist unsere Stadt so friedlich. Der hat irgendwie viel zu kurze Beine für seinen Oberkörper. Das sieht so seltsam aus. Lord Dohalim, and the rest of our heroes. Yay! If you'd given me more warning, I'd have prepared a better welcome. That is not necessary. I no longer rule Menancia after all. More importantly, we have a request. I'd be happy to do anything in my power, of course. This is Nazamil. We'd like you to arrange for her to be able to live here. Understood? Aren't you going to ask if I'm Renan or Dahnäin? They'll ask during the formal procedures. Not that it matters much. There is one thing that matters, however. Whether or not you agree with this realm's ideals. Well, what do you say? Can you interact with those different from yourself without prejudice? I'm not sure yet, but I think it's nice that the Renans and Dahnäins here don't fight. That's good enough for me. There is a screening process, but I'm sure you'll be fine. Recently, many Dahnäins and Renans have tried to move here for our realm's abundance. Yet, they take issue with our principle of coexistence. That's why I'm more than prepared to defend our ideals. Oh, but I'm getting ahead of myself. A room at Autalina Palace will be provided until she has her official residence. At the palace? Not at the inn? It's a good way to make use of our many spacious rooms. The palace is now public property, after all. We'll show her the way there. I appreciate that. Oh, by the way, Lagiel was wondering when you'd be coming back. Lagiel? Understood. I'll go check on her later. Don't Alphen and the others also live here? Only Kisara and Rinwell at the moment. Alphen and Shion are always traveling. Oh, I see. What is it, Nazamil? Nothing. Und wo lebt Dohalim? Oh, gut. Ich glaube, die jungen Einwanderer, die nicht an den alten Werten festhalten, werden die Zukunft dieser Stadt sein. Da sehe ich stopperten Zorn. Orangengelee. Lagiel kennen wir ja auch noch. Das war ja die Freundin von Kisara. Oder die, ja, in Anführungsstrichen Konkurrentin. Das ist der Autalina-Palast. Der Palast steht jetzt jedem offen und dient dem Volk Menancias als Ort zum Entspannen. Tretet gern ein. Ja, einfach ein Palast für jeden Arsch hier offen, ey. Geil. Rein da. Kisara and Dohalim, living together in the palace, huh? I myself am simply being provided a room. By who? Kisara? What did you just say? Was? Meine Aufgabe ist, den Eingang des Autalina-Palastes blitzblank zu schrubben. Diese Eingangshalle ist das Aushängeschild des Palastes. Hier muss alles picobello sein.
Dann schrubb mal, meine Liebe. Okay, dann wohnt Lotto Halim doch hier. Aber Rinwell auch. Dann schauen wir jetzt mal, wo die gute Nazamil hausen wird. Na, ihr Süßen? Feldarbeit ist ein Dialog mit der Erde und dem Wasser und den Pflanzen. Man muss ihnen genau die richtigen Menge Nährstoffe bieten. Verstehe. Du hast die Natur also gesehen, berührt und gespürt, um Nahrung anzubauen. Sehr interessant. Die gibt sich auch sehr viel Mühe beim Putzen. Genauso wie ich. Oh, Mensch! Hallo! Wir können also doch nicht ins Zimmer? Nein, tut mir leid. Wir richten es gerade noch her. Wir sollten aber bald fertig sein. Alles klar, danke. Tja, ihr habt ihn gehört. Warten wir im Palast. What is there to do for fun in this palace when you want to kill some time? I suppose you could read a book in the library. Or compose a poem, perhaps. That can really make the hours fly by. How about going to the courtyard? It'll be easier that way if someone comes calling. Also jetzt zum Innenhof. Wir können auch mal kurz, war hier? Wir wühlen in Lotto Halims Unterwäsche rum. Finde ich gut. Was ist denn hier los? Und was ist die mögliche... Und was die möglichen Einwanderer angeht, ich akzeptiere gern jeden, der sich an die Ideale der Stadt hält. Die Frage ist nur, wo wir sie unterbringen. Ich würde es gern mit allen diskutieren, damit wir eine gemeinsame Entscheidung fällen. Oh, dann mach mal. Kann man sich hier hinsetzen? Nö. Stadtvertreter kommen zusammen, uns zu erörtern, was die Leute wollen und überlegen, welche politischen Maßnahmen daraus folgen. Okay. Die sitzen hier ihre Zeit ab. Aber wir schauen uns mal, wie wir unsere Zeit jetzt absitzen. Dann denke ich, gehen wir in den Innenhof. Speisesaal. Kann ich nicht einfach... Ach, fuck. Scheiße, doch Treppe nutzen hier. Aber hier ging's. Yes. Was that a tremor just now? Nein, das war einfach dein Gewicht, Kisara. Nein, wir lieben Kisara. I think there's someone in trouble here. Well, let's see what they have to say. Okay. Na, ihr beiden. Sag mal, wann bauen wir denn unser Schulhaus? Du Lümmel. Es dauert noch eine Weile, bis unser Zuhause gebaut wurde, mein Junge. Bis dahin bleibt uns keine Wahl, als hier zu bleiben. Hey, Frage, warum dauert das so lange? Das ist ein besonderes Bauwerk, kein übliches Haus. Deshalb zogen wir aus Pelgien hierher. Nun, natürlich hat uns auch Menessias Ideal der Koexistenz davon überzeugt. Ein ungewöhnlicher Bau, sagst du? Inwiefern? Es ist eine Institution, um die Jugend zu unterrichten. Ich habe vor, dort zu wohnen und als Lehrer zu arbeiten. Ich wollte einen Ort errichten, an dem renäische und dänische Kinder gleichermaßen eine Bildung erhalten. Was für eine tolle Idee! Und du kamst extra bis nach Wisken, um den Plan umzusetzen? Genau. Schließlich unterrichtet eine renäische Frau bereits Kinder in der Bibliothek dieser Stadt. Mit ihrer Hilfe und ihrem Wissen kann ich hoffentlich ein würdiges Schulhaus bauen. Gibt's denn echt so viele Kinder da draußen, die Bock aufs Lernen haben? Eins ist schon hier und viele andere Kinder in der Stadt haben gesagt, dass sie auch gerne lernen würden. Hey, klingt nach einer tollen Gelegenheit. Warum schließt du dich nicht ihnen an, Law? Oh, nee, danke, lieber nicht. Oh, ich will mehr als nur Buchwissen vermitteln. Ich habe vor, auch die Leibesbetüchtigung mit den Kindern zu üben. Du scheinst ziemlich gesund und munter. In dem Fall würdest du sicher Bestnoten haben. Meinst du? Wenn es einfach um Training geht, könnte ich es mal versuchen. Leider ist der Weg zum Ziel noch lang.
Ein Gebäude, in dem viele Kinder lernen können, braucht mehr Materialien, als derzeit zur Verfügung steht. Mehr und mehr Leute wollen wissend leben, aber wir haben kaum genügend Materialien für normale Wohnhäuser. Allerdings, und insbesondere bei Zeugelteilen herrscht Mangelware. Dabei sind sie so wichtig, um die Gefahren und Schwächen von Zeugeln zu vermitteln. Leider weiß ich nicht, wie ich an sie herankommen soll. Ja. Yes. Wie wäre es, wenn wir die Zeugelteile besorgen? Es ist wichtig, dass Kinder einen sicheren Ort zum Lernen brauchen. Wir sollten uns beeilen. Wirklich? Würdest du das für mich tun? Klar, du brauchst sie doch für die kleinen Stinker, oder? Überlass es uns. Oh, ich bin euch zutiefst Dank verpflichtet. Dann überlasst die Sache euch gerne in euren fähigen Händen. Quest! Na siehste. A place where children can learn as much as they want. That's going to be indispensable in this new world. That means there will be more kids like Rinwell. But that's a good thing, right? It's a super good thing. Let's get them everything they need. Na, haben wir schon alles? Mit einem Haufen dieser Zeugelteile hätte ich ein neues Zuhause und jede Menge cooles Zeug zum Lernen. Habt ihr sie schon gefunden? Oh, gut Ding will Weile haben. Gut Ding will Weile haben, mein Junge. Sie helfen uns aus ihrer Güte ihres Herzens. Bitte unternehmt nichts Unnützes, Überstütztes da draußen. Hört ihr, eure Sicherheit geht vor. Scheiße, wir haben doch nicht alles. Was fehlt uns denn? Konnte man das irgendwie nachgucken? Windgepeitschte Mähne? Was kann ich denn die Scheiße her? Ach, geil. Wir gucken uns erstmal noch ein bisschen im Schloss um. Beziehungsweise dahin. So, you like that flower, huh? The Rose of Unity. It's said to be a symbol of Rena and Dana becoming one. Is that why you like it? It's a flower that's neither Renan nor Danon. I guess it reminds me of myself. And yet, it grows everywhere. How can you be so calm about everything, Alphen? What? You mean about being the Sovereign? When I was in Niez... No, not just then. In other places too. I heard that the Blazing Sword is Rena's enemy. Its destroyer. Danons think so too. They look at you differently. Like you're something apart from them. How can you be okay with all that? It's not like I don't have feelings. Nazamil, are you scared of me? It's true that together we did overthrow Renan rule. But we didn't do so out of malice, or because we were trying to hurt people. Please believe that. I do. From the very beginning, when we first met, both of you have tried to help me. The daughter of a lord, half Danon, a test subject. Finding out more about who I am didn't change anything in your eyes.
you still protected me without prejudice. It was the first time I experienced that, and it was nice. So because of that, I wanted to say, thank you. I should be the one thanking you. Huh? I didn't want anyone to get unfairly hurt. And when it seemed like they would, I vowed to use all my power to protect them. That's what I've been fighting for. So in the end, hearing your view on things makes it all feel worthwhile. Thank you. Sure. We can't always have our actions understood by others, even when we believe we're doing the right thing. What you said is very encouraging. People tend to judge others based on birth or background rather than what they've actually done. Everyone has their own assumptions. Though the world has changed, people's hearts and minds don't change so easily. Even so, What should I do? I want to help you, Alphen. I want to be useful. What should I do? Oh. That's, Hey, you guys! The room's ready! right. Got it. Let's go. We can discuss this more later. Okay. Well, let's head to your room. You can stay as long as you want, Nazamil. No one will bother you here. Right. So, aber das Zimmer It's a pretty besucht. over-the-top name for a flower when you stop and think about it. I believe Dohalim is the one who came up with the name. The flower appeared after the merging of the worlds, so I'd hoped it could serve as a symbol of reconciliation. Ja, da wurde ich gerade unterbrochen, aber wir sehen uns das Thema dann im nächsten Part an, Leute. Bis dahin, macht's gut und danke fürs Zusehen. Ciao!